Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. I hope all of you would be fine. Welcome to our English spoken course, and today we are going to start our topic number 2, that is introductions. How to introduce yourself in English. इंग्लिश में खुद का तारफ़ किसी के साथ किस तरह से करवाया जाता है, आज ये हमारा टॉपिक है. Before going to start our topic number 2, let me request you, please subscribe our channel and don't forget to share and like our videos. Let's start it. Introducing someone to someone else. कि किसी एक शख्स को किसी दूसरे शख्स से उसका तारफ़ करवाना हो तो आपने एक्सप्रेशन कौन से यूज़ करने हैं. The first one is I'd like you to meet my friend Smith. So ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है I would की I'd, तो आप स्पोकन में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे I'd because it's so fast. आप I would गए तो टाइम लगेगा, बट I'd कहेंगे तो it's quite so fast. So we would say I'd like you to meet my friend Smith. Please allow me to introduce you, Mr. Smith. This is my friend Smith. John, do you know Smith? Have you two been introduced? Haven't you been introduced? Oh, I'm sorry, this is Smith. You two have a lot in common. Have you met? Do you know each other? And then next है when you have just been introduced. जब आपका तारफ़ करवा दिया गया हो तो फिर उसके बाद आपने कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं. The first one is good to meet you, nice to meet you, nice meeting you, how nice to meet you, how very nice to meet you, what a pleasure to meet you, I'm happy to meet you, I'm glad to meet you, I'm delighted to meet you, a pleasure. Simply आप ये भी कह सकते हैं a pleasure या pleasure is all mine. Next है After you have been introduced to someone. जब आपका किसी दूसरे शख्स से तारफ़ करवा दिया गया हो तो फिर आपने क्या कहना है. I'm sorry, what was your name again? I've heard so much about you. So यहाँ पे I've कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है I have की. Got it? So we finally meet face to face. Smith has told me so much about you. John has just told me about you. Signaling the end of conversation. एक कन्वर्सेशन को इख्तिताम पे आपने कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, तो एंड सिग्नल कौन से होंगे. Oh, look at the time. It's getting later. It's good to see you, but I really must leave. I really have to go now. I'm getting late. I must leave now. The next is activity. Write it down and practice it as many times as you can. इस एक्टिविटी को आपने लिखना है और जितना प्रैक्टिस कर सकें स्पोकन में उतना प्रैक्टिस करें. लेट्स स्टार्ट इट. हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपने वॉइस नोट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं. मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपको कहाँ पे किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है स्पोकन में. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो यहाँ पे 2 कैरेक्टर होंगे, उनके दरमियान कन्वर्सेशन है, इसको आपने राइट डाउन करना है और इसको प्रैक्टिस करना है. जॉन, आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर किम. Peter, hello Mr. Kim, nice to meet you. Kim, nice to meet you too, Peter. Peter, I'm sorry, what was your name again? Kim, well, my name is Kim. Peter, John has just told me about you. Kim, I have heard so much about you.
Peter, it's good to see you, but I really must leave. Kim, sure, you may leave. Good to meet you. Peter, good to meet you too.